Hi everyone, this is Subramaniam. Once again, welcome back to a new topic today. Before that, thanks for choosing. So in this video, you are going to learn about verbs. I have already uploaded 4 or 5 topics or 5 videos on different topics. Of course, out of the 4 or 5 topics, 2 are general topics like learning, process of learning a spoken form of a language, and the second one is English difficult to speak. These are the 2 general topics. Okay, ఇవి కాకుండా ఇంకో కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను నౌన్స్ అండ్ జెరన్స్ అండ్ ద ప్రొనౌన్స్ అండ్ దీస్ నౌన్స్ అండ్ జెరన్స్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ videos are vocabulary development videos. So I will have a clear idea if you watch those videos on how to frame gerunds and the use of gerunds and other things. Okay, please watch those videos too. So in this video, you are going to learn about verbs. సో వెబ్స్లో అంటే టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్స్ ఏ ఉంటాయనే దాని మీద కాకుండా ఇన్ జనరల్ చెప్తున్నాను. టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్స్ మే బి క్లాసిఫైడ్, పర్టికులర్లీ మెయిన్ వెబ్స్ మే బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ వే. ఐ విల్ గివ్ యూ ఏ క్లియర్ ఐడియా. సో ఫస్ట్ వెబ్స్ గురించి చూసినట్లయితే వెబ్స్ ఇన్ జనరల్ వి డిఫైన్ వెబ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్ వర్డ్. సో ఆ యాక్షన్ వర్డ్ కింద డిఫైన్ చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ మైట్ బి కరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి అప్లికబుల్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద సెన్స్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ దట్ పర్టిక్యులర్ యాక్షన్ వర్డ్ అనేది ఏదైతే ఉందో వెర్బ్ అనే దానికి మనం వీ కెనాట్ అప్లై ద సేమ్ రూల్ టు సమ్ అదర్ వర్బ్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్, సో వెదర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ directly about one particular action, or you're supporting and you are saying nature of action or the time of action. Based on these things, we classify verbs into 2 types. Verb is an action word, there is no doubt about it. So but based on whether it directly talks about the action, or it talks about the mode of action of the action of the verb, or the tense of the action of the verb, we classify verbs into 2 types. So first one, auxiliary verbs, and the second one is main verbs. Main verbs, they always talk about some particular action. So అవి ఎప్పుడు కూడా ఒక పర్టిక్యులర్ యాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాయి. So there is some physical exercise and other things in the main verbs. Of course, sometimes it may not have any physical exercise. In such situations, we call them static verbs too. So I'm not going to give you all the details, which I'm only giving you this particular part of information, which is really important to understand spoken English classes. Okay, so main verbs ఏంటంటే they talk about some particular action, ఒక particular action గురించి చెప్తాయి. And auxiliary verbs, they talk about, or they help us to define the time or the tense. In the sense, tense is nothing but time. To define tense and mode of the action of the main verb. మెయిన్ వెర్బ్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో, ఒక క్రియను ఏదో డైరెక్ట్గా ఒక యాక్షన్ ఉందని చెప్తున్నాను, ఆ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంది. నేచర్ అంటే అది ప్రోగ్రెషన్ నేచర్లో ఉందా, లేకపోతే కంప్లీట్ అయిపోయింది నేచర్ దాంట్లో మోడ్లో ఉందా అనే దాని మీద. అలాగే టెన్స్ అనేది పాస్ట్లో జరిగిందా, ప్రజెంట్ జరిగిందా, ఫ్యూచర్లో జరుగుతుందా, ఇలాంటివి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వాటిని ఆగ్జిలరీ వెర్బ్స్ అంటారు. సో దీని మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కంటే వాట్ ఆర్ మెయిన్ వెర్బ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆగ్జిలరీ వెర్బ్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ an idea over these 2 topics, so that will be enough for us to understand the other topics. So first of all, నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే ఆగ్జిలరీ వెర్బ్స్ అండ్ మెయిన్ వెర్బ్స్ అనేవి చెప్తాను. సో ఆగ్జిలరీ వెర్బ్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేశాను. దే డినోట్స్ some particular action. ఏదో ఒక పర్టిక్యులర్ యాక్షన్స్ ఇండికేట్ చేస్తాయి. ఆగ్జిలరీ వెర్బ్ దే హెల్ప్ us to define tense and mode of the action of this particular main verb. మెయిన్ వెర్బ్ లో ఇచ్చే ఈ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మోడ్ ఎలా ఉంది, దాని యొక్క టెన్స్ ఏంటి అనే దాన్ని ఆగ్జిలరీ వెర్బ్స్ చేస్తాయి. ఇది క్లాసిఫికేషన్, ఐ మీన్ డెఫినిషన్. When it comes to the differences between auxiliary verbs and main verbs, auxiliary verbs ki main verbs ki difference ఏంటంటే, auxiliary verbs are limited in number. ఈ auxiliary verbs మనకి లిమిటెడ్ గానే ఉంటాయి. ఓన్లీ 24 auxiliary verbs మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో. అండ్ మెయిన్ verbs on the other hand, if you see, main verbs are unlimited. మనం ఈ 5,000 ఉంటాయి 10,000 ఉంటాయి అని ఏం చెప్పలేము. సో అన్లిమిటెడ్గా ఉంటాయి.
సో కొత్త కొత్త వెబ్స్ కూడా మెయిన్ వెబ్స్ కూడా కొత్తగా వచ్చి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆక్సిలరీ వెబ్స్ లిమిటెడ్గా ఉంటాయి, మెయిన్ వెబ్స్ అన్లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. సెకండ్లీ, మెయిన్ వెబ్స్ దే హ్యావ్ నో మీనింగ్ ఎట్ ఆల్. సారీ, ఆక్సిలరీ వెబ్స్ దే హ్యావ్ నో మీనింగ్ ఎట్ ఆల్. ఈ ఆక్సిలరీ వెబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మీనింగ్ ఉండదు. But whereas in the case of this main verbs, they have some particular meaning. ఏదో ఒక మీనింగ్, ఒకటి వన్ మీనింగ్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ మీనింగ్ అనేది ఈ మెయిన్ వెబ్స్కి ఉంటుంది. సో ఆక్సిలరీ వెబ్స్కి మీనింగ్ ఉండదు అండ్ మెయిన్ వెబ్స్కి మీనింగ్ ఉంటుంది. థర్డ్లీ, auxiliary verbs they have no v1, v2, v3 or present, past or past participle or future time or future tenses. వీళ్ళకి v1, v2, v3 ఫార్మ్స్ అని కానీ, ప్రజెంట్ దీనికి ఇది, పాస్ట్ దీనికి ఇది, ఫ్యూచర్ అని కానీ అలాంటివి ఏమి ఉండవు. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మెయిన్ వెబ్స్ దే హ్యావ్ v1, v2, v3 ఫార్మ్స్, v1ing ఫార్మ్స్, 2v1 ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి మెయిన్ వెబ్స్ ఉంటాయి. సో బేసిక్గా డిఫరెన్సెస్ ఆక్సిలరీ వెబ్స్కి దీనికి ఇది. Auxiliary verbs limited in number, main verbs unlimited in number. Auxiliary verbs have got no meaning, they have got no meaning at all. Main verbs have got one or more than one meaning. And thirdly, auxiliary verbs they have no v1, v2, v3 forms, such forms. And in the case of main verbs, they have got v1, v2, v3, v4, that is v1ing form, and 2v1 forms, that is v4, v5 on codes. So ఇవన్నీ కూడా main verbs ఉంటాయి. So let us say the 24 auxiliary verbs we have in English. So these are the 24 auxiliary verbs we have in English. Am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need to, need or need, use it to, dare to, and ought to. సో కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో నీడ్, ఆర్ట్ టు ఉంటుంది, నీడ్, డేర్, యూజ్ ఇట్ టు అండ్ ఆర్ట్ టు, నీడ్ టు అనేవారు. ఓకే, సో ఇవి 24 ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్, డూ, డస్, డిడ్, హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్, విల్, వుడ్, షల్, షుడ్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్, must, need, dare, use it to, and ought to. These are the 24 auxiliary verbs in English. So already మీకు unlimited అని చెప్పాను. మనకి go, come, ask, tell, teach, listen, watch, okay, wait, run, play, sleep. So ఇలాంటివన్నీ speak, talk, write, do, does, did, do, does, and have, has, had, ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి sorry for that, I have forgotten to write this have, had and do, does, do, did, done. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి. సో కమ్, గో, ఆస్క్, టెల్, ఏవైతే చెప్పుకున్నామో అవన్నీ కూడా మనకి మెయిన్ వెర్బ్స్లో వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పానో కమ్, గో, వీటిలన్నింటి కూడా v1, v2, v3 ఫార్మ్స్, v1ing ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. కమ్, కేమ్, కమ్, కమింగ్, డూ, డిడ్, డన్, డూయింగ్, go, went, gone, going, ask, asked, asked, asking. Okay, teach, taught, teaching, tell, told, telling, say, said, saying. సో ఇలాంటివన్నీ v1, v2, v3 ఫార్మ్స్, v1ing ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి వీటికి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నేను ఐ విల్ మేక్ వన్ మోర్ వీడియో ఆన్ మెయిన్ వెర్బ్స్ అండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెయిన్ వెర్బ్స్. మెయిన్ వెర్బ్స్లో వొకాబులరీ డెవలప్మెంట్లో మనం ఎలా యూస్ చేస్తాం మెయిన్ వెర్బ్స్. మెయిన్ వెర్బ్స్లో మీరు నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు బేసిక్గా. యాక్చువల్గా గో, వెంట్, గాన్, టేక్, టుక్, టేకెన్, v1, v2, v3 ఫార్మ్స్ నేర్చుకుంటారు. అలా కాకుండా వీటిని ఈ మెయిన్ వెర్బ్స్లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని వొకాబులరీ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేయాలి, కొత్తగా వర్డ్స్ మనం తయారు చేసే ఎలా యూజ్ అవుతాయి, వాటిని ఎలా యాడ్జెక్టివ్స్ కింద, యాడ్వర్బ్స్ కింద కొన్నింటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాన్ని నేను ఇంకో వీడియో చేస్తాను. సో నేను ఓన్లీ బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దీస్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ అండ్ మెయిన్ వెర్బ్స్ మీద ఇంపార్టెంట్గా చెప్తున్నాను. సో
నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను యామ్ యూజర్ వాజ్ వర్ డూ డాస్ డిడ్ ఇలాంటివి. ఇక్కడ మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను అంటే లిమిటెడ్ నెంబర్. ఓకే, యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దిస్ వన్. మీరు ఎలాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? సో దే ఆర్ 24 in number. బట్ when it comes to they have no meaning at all. సో ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ మీనింగ్ లేదు అంటున్నాను. ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ మరి కెన్ అంటే మీనింగ్ ఉంది కదా. కెన్ అంటే గలను, లేదా కుడ్ అంటే గలిగేవాడిని, మే అంటే రావచ్చు, మైట్ అంటే కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా అంటారు. కెన్ అనే దానికి గలను అనేది మీనింగ్ కాదు. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గలను ఇన్ తెలుగు? గలను ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెసెస్ సమ్వన్స్ ఎబిలిటీ. ఒకళ్ళ సామర్థ్యాన్ని చెప్పడానికి గలను అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తుంది తప్ప దానికి ఏమి గలను అనేది ఏమి ప్రత్యేకంగా దానికి ఏం అర్థం ఉండదు. సామర్థ్యాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి గలను అనే ఒక వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం అంతే. అందువల్ల కెన్ అనే దానికి గలను అనే అర్థం కాదు. కెన్ రిప్రజెంట్స్ ఎబిలిటీ ఆర్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ సమ్వన్స్ యాక్షన్. ఓకే, సమ్వన్స్ యాక్షన్ ఆర్ సమ్వన్స్ ఏదైనా వర్క్ ఏదైనా. దాంట్లో మనం కెన్, కుడ్, మే, మైట్ అనే వాటిలో మనం అర్థాల కింద గలను, రావచ్చు అనే అర్థాల కింద తీసుకోకూడదు. అవి ఓన్లీ తెలుగులో మనకి కెన్ అన్నప్పుడు తెలుగులో గలను అని చివరిని వస్తుంది, దానికి ఈక్వలెంట్గా కెన్ యూజ్ చేస్తాం. రావచ్చు అన్నప్పుడు ఈక్వలెంట్గా మేని యూజ్ చేస్తాం అంతే తప్ప మేకి రావచ్చు అని కానీ కెన్కి గలను అనే కానీ మీనింగ్స్ అయితే లేవు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్. యామ్ యూజర్కి ఉన్నాను, ఉన్నాడు అని యామ్ యూజర్ అనేది దీన్ని కూడా ఒక మళ్ళీ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ ఇంకొక ఎపిసోడ్ చేయాలి, ఇంకో వీడియో తీస్తాను ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ యొక్క యూజెస్. సో దాంట్లో ఇంకా దీని మీద ఇంకో 2 వీడియోస్ తీస్తాను, ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్. సో దాంట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం. సో యామ్ యూజర్ వాజ్ వర్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే థర్డ్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే దే హ్యావ్ గాట్ నో V1, V2, V3 ఫార్మ్స్, ప్రెజెంట్ పాస్ట్ ఎలాంటివి ఏమి ఉండవు అన్న. మరి వాజ్ వర్లు పాస్ట్ యామ్ యూజర్ ప్రెజెంట్ అని యూజ్ చేస్తాం కదా, అఫ్ కోర్స్. కానీ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. యామ్ యూజర్ ఫ్యూచర్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. If you strictly follow that particular rule, am user they belong to present, then why are you using future? He is coming tomorrow on. Athan repu vastunnadu. He is coming tomorrow. So we are going to Hyderabad next week. Mem Hyderabad next week veltunnamu. We are going to annam. We are going to Hyderabad next week అన్నప్పుడు ఆర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? యామ్ యూజర్ అనేది ప్రెజెంట్ అయితే ఫ్యూచర్లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? యూజ్ చేయకూడదు కదా మరి. సో యామ్ యూజర్ అనేవి దీస్ యామ్ యూజర్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో వాజ్ వర్లను తీసుకుందాం. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వాజ్ వర్లను తీసుకుంటే అవి పాస్ట్ టెన్స్ అనుకో. పాస్ట్ టెన్స్ అయినా ఈవెన్ ప్రెజెంట్ టైంలో కూడా వాజ్ వర్లను యూజ్ చేస్తాం కదా. సో ఇఫ్ ఐ వర్ యూ, సో ఐ wouldn't tolerate such kind of situation. I wouldn't tolerate, I wouldn't say something. If I were you, I wouldn't accept that request. నేను నువ్వైతే ఆ రిక్వెస్ట్ ఇఫ్ ఐ వర్ యూ, నేను ఇప్పుడు గురించే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వర్ యూ, ఐ వుడెంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ సజెషన్, నాట్ దట్ రిక్వెస్ట్. నేను ఆ రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయను. ఇప్పుడనే చెప్తున్నాను, ఈ ప్రెజెంట్ టైంలోనే చెప్తున్నాను. ప్రెజెంట్ టైంలో మరి ఇఫ్ ఐ వర్ యూ అని నేనే నువ్వైతే అని ఎలా యూజ్ చేస్తాం? ఓకే, సో ప్రెజెంట్ టైంలో వాజ్ వర్బ్ టు ఇమేజినరీ ప్రెజెంట్లో వాజ్ వర్బ్ పాస్ట్ టైంనే తీసుకొచ్చి పాస్ట్ టెన్స్ని తీసుకొచ్చే యూజ్ చేస్తాం. సో వాజ్ వర్బ్ ఇఫ్ దే బిలాంగ్ టు పాస్ట్, ఓకే, వీ షుడెంట్ యూజ్ దిస్ వాజ్ వర్బ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టైం ఆర్ విత్ ప్రెజెంట్ టైం. స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ వాజ్ వర్బ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టైం. అందువల్ల వాజ్ వర్బ్ని కూడా మనం పాస్ట్లో అనే దానికి చెప్పడానికి వీల్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్, వుడ్. ఓకే, విల్ అనేది కొంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చాము, కానీ వుడ్ అనేది ఇప్పుడు ఈజ్ పాస్ట్ టైంలోనే యూజ్ చేస్తాము, ప్రెజెంట్ టైంలోనే యూజ్ చేస్తాం, ఫ్యూచర్ టైంలోనే యూజ్ చేస్తాం వుడ్ని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వుడ్ యూ మైండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ మినిట్? మీరు ఒక నిమిషం వెయిట్ చేస్తారా అన్నారు ఇప్పుడే. వుడ్ యూ మైండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ మినిట్? ఓకే, వుడ్ యూ మైండ్ క్లోజింగ్ దట్ డోర్? వుడ్ యూ మైండ్ అనేది కొద్దిగా ఆ డోర్ వేస్తారా అని. ఓకే, అలాంటప్పుడు వుడ్ అనే దాన్ని ఇప్పుడనే సంవత్సరాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. మరి వుడ్ అనే దాన్ని పాస్ట్లో, విల్కి వుడ్ పాస్ట్ అయితే పాస్ట్ టైంలోనూ లేకపోతే ఫ్యూచర్లోనూ యూజ్ చేయాలి, ప్రెజెంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. అందువల్ల వుడ్ అనేది విల్కి పాస్ట్ కాదు,
వుడ్ని ప్రెజెంట్లో కూడా యూస్ చేస్తాం. అలాగే షుడ్ అనేది ప్రెజెంట్లోనూ యూస్ చేస్తాం, ఫ్యూచర్లోనూ యూస్ చేస్తాం. షుడ్ అనేది ప్రెజెంట్లోనూ యూస్ చేస్తాం, ఫ్యూచర్లోనూ యూస్ చేస్తాం. సో ఇదేమి షుడ్ ఏమి షెల్కి పాస్ట్ కాదు, ఏమి ఫ్యూచర్లోనే యూస్ చేయాలి కానీ పాస్ట్లో యూస్ చేయాలి కానీ రూల్ లేదు. అంటే ఏంటి? సో ఆల్ దీస్ వెబ్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ టైం టు మెన్షన్ ఆర్ టు యూస్ దమ్. ఇక్కడ యూస్ దే గివ్ యూ స్పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్. దే ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. ఏ సిచ్యువేషన్లో యూస్ చేయాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడతాయి తప్ప ఏ టైంలో యూస్ చేయాలనేది యూస్. షుడ్ కెన్ బి యూజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ పాస్ట్. ఓకే, వుడ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ పాస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్. ఈవెన్ రేపు కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో వుడ్ యూ మైండ్ కాలింగ్ మీ టుమారో? నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను, రేపు ఫోన్ చేస్తారా అని చెప్తున్నాను. ఒకసారి రేపు ఫోన్ చేస్తారా అని. సో అలాంటప్పుడు వుడ్ని మనం ఎక్కడైనా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అందువలన యామ్యూజాలు ప్రెజెంట్కి, వర్బ్ పాస్ట్ అనేది లేదు. యామ్యూజాలను ప్రెజెంట్లోనే యూస్ చేస్తాం, ఫ్యూచర్లోనే యూస్ చేస్తాం. వర్బ్లను పాస్ట్లోనే యూస్ చేస్తాం, ప్రెజెంట్లోనే యూస్ చేస్తాం. ఓకే, వుడ్ని పాస్ట్లోనే యూస్ చేస్తాం, ప్రెజెంట్లోనే యూస్ చేస్తాం. షుడ్ని ప్రెజెంట్లోనే యూస్ చేస్తాం, ఫ్యూచర్లోనే యూస్ చేస్తాం. మైట్ని పాస్ట్లోనే యూస్ చేస్తాం, ప్రెజెంట్లోనే యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇలా మనం కుడ్ని పాస్ట్లోనే యూస్ చేస్తాం, ప్రెజెంట్లోనే యూస్ చేస్తాం, ఫ్యూచర్లోనే యూస్ చేస్తాం. కెన్ని ప్రెజెంట్లోనే యూస్ చేస్తాం, ఫ్యూచర్లోనే యూస్ చేస్తాం. అందువల్ల దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్గా ఇది ప్రెజెంట్, ఇది పాస్ట్, ఇది ఫ్యూచర్ అని చెప్పడానికి కుదరదు మనకి. దానికి అలా టైం చెప్పడానికి కుదరదు. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్లీ, డూ డస్ డిడ్ దే హ్యావ్ గాట్ నో మీనింగ్. వీటికి మీనింగ్ లేదు అని అన్నా. సో డూ డస్ డిడ్ అండ్ హ్యాస్ హ్యాడ్. ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాను. ఇన్ ద మెయిన్ లిస్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ వెబ్స్ ఆల్సో ఐ హావ్ గివెన్ డూ డిడ్ డన్ అండ్ హ్యాడ్ ఆర్ హ్యాస్ హ్యాడ్. ఓకే, ఇక్కడ డూ డస్ డిడ్ రాశాను, ఇక్కడ డూ డిడ్ డన్ రాశాను, ఇక్కడ హ్యాస్ హ్యాడ్ రాశాను, ఇక్కడ హ్యాడ్ అని రాశాను. ఓకే, ఇక్కడ ప్రెసెంట్ డూ అండ్ డస్ కి డిడ్ పాస్ట్ టెన్స్ అయితే వెర్ ఇస్ డన్ పాస్ట్ ఫామ్ ఏది? ఇక్కడ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ V3 ఫామ్ ఏది ఇందులో ఈ లిస్ట్ లో? యూజ్ చేయట్లేదు కదా. ఓకే, హ్యాస్ కి ప్రెసెంట్ అండ్ పాస్ట్ కి హ్యాడ్ అయితే మరి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ హ్యాడ్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ వెబ్ కింద యూజ్ చేయం కదా. సో అందువల్ల వీటికి ప్రెసెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ అనేవి, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేవి ఉండవు. ఓకే, దీనికి మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మీనింగ్, డూ డస్ డిడ్ హ్యాస్ హ్యాడ్. ఇక్కడ డూ డిడ్ డన్ హ్యాడ్. ఇటు మెయిన్ వెబ్స్ లోనే ఉంది ఇది డూ డిడ్ డన్ అనేది, ఆ డస్ డిడ్ డన్ అనేది. ఇక్కడ డూ డస్ డిడ్ అనేవి ఉన్నాయి ఆక్సిలరీస్ లో. హ్యాడ్ అనేది హ్యాస్ హ్యాడ్ అనేది మెయిన్ లోనే ఉంది, ఇక్కడ ఆక్సిలరీ ఉంది. అంటే ఏంటంటే when you are using do, does, did or have, had as an auxiliary verb, they don't convey or don't give you any meaning. Okay, మీరు డూ డస్ డిడ్లు కానీ హ్యాడ్లు కానీ మీరు ఒక ఆక్సిలరీ వెర్బ్ కింద యూజ్ చేస్తే కనుక అవి ఏమి మనకు మీనింగ్ ఇవ్వవు, దానికి అర్థం ఉండదు. బట్ వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ డూ డిడ్ డన్ అండ్ హ్యావ్ had or have had, has had as a main verb, then they will give you some meaning. Yeah, when you are using these things as main verb, they will give you some meaning. Okay, for example, student, I have a car. He is having lunch. I have a car. Okay, I own అని నాకు ఒక కారు ఉంది. అక్కడ దానికి అర్థం ఉంది. I have a car అన్నప్పుడు హ్యావ్కి అక్కడ ఓన్ కలిగి ఉండడం అనే అర్థం ఉంది. పొజెస్ అనే మీనింగ్లో యూజ్ చేస్తాం, ఓన్ అనే మీనింగ్లో యూజ్ చేస్తాం. హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ లంచ్ అన్నప్పుడు హ్యావింగ్ అంటే టేకింగ్, తింటున్నాడు, ఈటింగ్ అనే సెన్స్లో హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ లంచ్ అని యూజ్ చేస్తాం. హ్యావ్కి అక్కడ మీనింగ్ ఉంది. సో హ్యావింగ్ అనేది V1 ఇన్ఫామ్ కూడా ఉంది. ఓకే, హ్యావ్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ ఎ కార్ అన్నప్పుడు ఓన్ అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ లంచ్ అన్నప్పుడు టేకింగ్ ఆర్ ఈటింగ్ అనే సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ హ్యావ్ అనే దానికి ఇది మెయిన్ వర్డ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు auxiliary verb, for example,
he has gone. He has gone అన్నాం. హ్యాజ్ అంటే కలిగి ఉండడం అని కానీ లేకపోతే తినడం అని కానీ ఇలాంటి మీనింగ్ లేవు. అతను వెళ్ళిపోయాడు అంతే. దాని మీనింగ్ అతను వెళ్ళిపోయాడు అని అర్థం. సో హ్యాజ్ ఇక్కడ హ్యాజ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెంటెన్స్ డజంట్ కన్వే ఎనీ మీనింగ్. ఇట్ ఓన్లీ have already told you mode of formation, mode of the action of the main verb. అక్కడ mode of the action of the main verb మాత్రమే ఇండికేట్ చేస్తుంది. That action is over. He has gone. Has తర్వాత V3 ఫార్మ్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఏంటంటే ఆ పని అయిపోయిందని చెప్పడానికి యూస్ చేస్తాం. కాబట్టి he has gone అంటే అతను వెళ్ళిపోయాడు అని మీనింగ్ తప్ప అక్కడ హ్యాజ్కి ఏ పర్టిక్యులర్గా కలిగి ఉండడం అని కానీ తినడం అనే మీనింగ్ కానీ ఏమి ఉండదు. అందువల్ల ఇక్కడ ఇది హ్యాజ్ అనేది ఆక్సిలరీ వర్బ్, ఇక్కడ మీనింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది మెయిన్ వర్బ్. అలాగే మనం కెన్ గివ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ మెయిన్ వర్బ్స్ అండ్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. హ్యావ్ అనే దానికి కలిగి ఉండడం అనే మీనింగ్ ఏం లేదు. హ్యావ్ ప్లస్ V3 ఫార్మ్ యూస్ చేశారు కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయిపోయింది అని అర్థం. సో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ the difference between main verbs and auxiliary verbs. Main verbs ki auxiliary verbs ki madhya unde difference నేను మీకు explain చేశాను. You have learned the difference between auxiliary verbs and main verbs. మీరు auxiliary verbs ki main verbs ki madhya unde difference ni you have learned. Have or has plus V3 form కాబట్టి ఆ లెర్న్ అనేది అయిపోయింది అంటే మీరు నేర్చుకున్నారు అని అర్థం. You have watched my video. మీరు నా వీడియో చూశారు అయిపోయింది. Still, of course, you have watched, I have seen, or you have watched some of my videos. మీరు నా వీడియోస్లో కొన్ని వీడియోస్ చూశారు. సో చూడడం అయిపోయింది. ఓకే, అలాగే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ ప్లస్ V3 యూస్ చేసినప్పుడు అక్కడ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాస్ అనేది దే డోంట్ కన్వే ఎనీ మీనింగ్, బట్ దే ఓన్లీ హెల్ప్ అస్ టు ఇండికేట్ టు నో ది మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వర్బ్. ఆ V3 ఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో దాని మూడ్ ఎలా ఉంది, దాని టెన్స్ ఏంటి అనే దాన్ని మనం ఇండికేట్ చేయడానికి అర్థం చేసుకునేందుకు మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి. సో అందువల్ల హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ని ఒక ఆక్సిలరీ వెర్బ్ కింద యూస్ చేస్తే మీనింగ్ ఉండదు, మెయిన్ వెర్బ్ కింద యూస్ చేస్తే కనుక మీనింగ్ ఉంటుంది. పాస్ట్ టెన్స్లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐ హ్యాడ్ ఎ కార్ ఏ ఇయర్ అగో. ఒక ఏడాది క్రితం నాకు ఒక కార్ ఉంది, ఇప్పుడు లేదు. హ్యాడ్ అనేది నేను ఇక్కడ ఉంది అనేసి కలిగి ఉన్నాను, పొజెస్ ఓన్ అనే సెన్స్లో చెప్పాను కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ ఎ కార్ ఏ ఇయర్ అగో. ఓకే, సో అందుకని ఒక సంవత్సరం క్రితం కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ అని చెప్పాను. అక్కడ హ్యాడ్ మీనింగ్ ఉంది, కలిగి ఉన్నాను, ఒక సంవత్సరం క్రితం వరకు నాకు కార్ ఉంది అని. అక్కడ మెయిన్ వర్డ్. సో అలా కాకుండా ఐ హ్యాడ్ టాక్డ్ టు హిమ్ బిఫోర్ యూ ఫోన్ మీ. నువ్వు ఫోన్ చేయడానికి ముందు ఐ హ్యాడ్ టాక్డ్. అక్కడ హ్యాడ్ కలిగి ఉన్నా అనే మీనింగ్ లేదు. హ్యాడ్ టాక్డ్, నేను మాట్లాడాను. ఓకే, ఇవన్నీ టెన్సెస్లోకి వెళ్ళాం కాబట్టి కొంత క్లియరిటీ లేకపోయినా దీనికి ఉంచి ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను. ఐ హ్యాడ్ టాక్ అంటే ప్రీవియస్గానే ఎప్పుడో అయిపోయింది, ఎప్పుడు ఒక టైం చెప్తాం. ఐ హ్యాడ్ టాక్డ్ టు హిమ్ బిఫోర్ యూ ఫోన్ మీ. నువ్వు ఫోన్ చేయడానికి ముందే నేను అతనితో మాట్లాడాను. అక్కడ హ్యాడ్కి మీనింగ్ ఏం లేదు. ఓకే, అలాగే హ్యాడ్, హ్యాజ్, హ్యావ్ అనేవి ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ కింద యూస్ చేస్తే మీనింగ్ ఉండదు. అలా కాకుండా మెయిన్ వెర్బ్ కింద యూస్ చేస్తే మాత్రం వాటికి మీనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే సేమ్ డూ, డస్, డే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐ డూ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్. ఐ డూ ఎక్సర్సైజ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్. నేను రోజు ఉదయం మార్నింగ్, ప్రతి మార్నింగ్ ఐ డూ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకే, నేను మార్నింగ్స్ ఉదయం కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను. ఐ డూ చేస్తాను, చెయ్యడం అనే మీనింగ్ ఉంది. సో ఐ డూ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he is doing something. అతను ఏదో చేస్తున్నాడు. he is doing exercise. అతను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు. V1 ఇన్ఫార్మ్ యూస్ చేశాను. సో డూ అనే దానికి ఇక్కడ చేయడం, చేస్తూ ఉండడం అనే మీనింగ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఐ డోంట్ లై. ఐ డు నాట్ లై. ఇక్కడ డూకి అర్థం ఏంటి? నేను అబద్ధం ఆడను అంతే. డూ అంటే చెయ్యడం అనే ఉండదు అక్కడ. ఐ డోంట్ లై, నేను అబద్ధం ఆడను అంతే. ఓకే, అలాగే హీ డజంట్ కమ్ అవుట్ ఆన్ సండేస్. అతను ఆదివారాలు బయటికి రాడు. హీ డజంట్ కమ్ అవుట్ ఆన్ సండేస్. సండేస్ అతను బయటికి రాడు. ఓకే,
బయటకు రాడు అని చెప్తున్నాను. డస్ అనే దానికి అక్కడ చేయడం అనే మీనింగ్ లేదు. ఓకే, ఆ పని చెయ్యడు అనేసి కమ్అవుట్ అంటే రాడు అని చెప్తాను తప్ప డస్ అనే దానికి అక్కడ స్పెసిఫిక్గా చెయ్యడం చేయకపోవడం అదే మీనింగ్ లేదు. చేయడం అనే ఆ పర్టికులర్ మీనింగ్లో యూజ్ చేయాలి. అందువల్ల డూ అండ్ డస్ని కూడా మనం ఆక్సిలరీ వెర్బ్ కింద యూజ్ చేస్తే కనుక దానికి మీనింగ్ ఉండదు. అలాగా ఉన్న మెయిన్ వెర్బ్ కింద యూజ్ చేస్తే కనుక మీనింగ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని నేను మళ్ళీ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ అండ్ మెయిన్ వెర్బ్స్. ఈ టాపిక్లో మనం చెప్పుకునేవి. సో ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ మనం మీనింగ్ ఉండదు, లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. అండ్ ప్రెజెంట్, పాస్ట్, ఫ్యూచర్ ఇలాంటి V1, V2, V3 ఫార్మ్స్ అలాంటివి ఉండవు. మెయిన్ వెర్బ్స్ అన్లిమిటెడ్గా ఉంటాయి, మీనింగ్ ఉంటుంది. వీటికి V1, V2, V3 ఫార్మ్స్, V1 ఇంక్ ఫార్మ్స్ ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో డూ, డస్, డిడ్, హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ అనేవి మాత్రం అటు మెయిన్ వెర్బ్స్లోనూ ఉంటాయి, ఇటు ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్లోనూ ఉంటాయి. ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ కింద యూజ్ చేసినప్పుడు వాటికి మీనింగ్ ఉండదు, మెయిన్ వెర్బ్స్ కింద యూజ్ చేసినప్పుడు వాటికి మీనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, అది ఎలా వస్తుంది, ఎక్కడ మెయిన్ వెర్బ్, ఎక్కడ ఆక్సిలరీ వెర్బ్ అనేది నేను మళ్ళీ ఒక సెపరేట్ వీడియో చేస్తాను. I think you have already have understood this topic. This is a simple topic, and then only auxiliary verbs మీద you need to concentrate on only auxiliary verbs. So without auxiliary verbs there is no English at all. English అనేది purely depends on auxiliary verbs. అది ఎలా అనేదాన్ని చెప్పడం కోసమే ఈ వీడియో చేశాను. అది ఒక సెపరేట్ వీడియో తీయాలి. సో ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ లేకుండా ఇంగ్లీష్ అనేది మాట్లాడడం కానీ ఏమీ ఉండదు. ఓన్లీ 24 ఉన్నాయి, కానీ దే ప్లే వైటల్ రోల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో అందువల్ల ఆ ఇంగ్లీష్లో వాటి పోషించే రోల్ ఏంటి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.